Chama cha ODM kwa sasa kipo kikaangoni kutokana na mswada wa BBI. Chama hiki kimegawanyika wakati viongozi wengi wakihisi kuwa wanahadaiwa na chama cha Jubilee. Viongozi wengine wanasema kuwa handsheki ipo imara. Ripota wetu wa kitengo cha siasa NAMUKANA SAMWEL amezungumza na wataalamu wa siasa na wanasiasa tofauti katika makala haya maalum ya kitendawili cha siasa. Nothing that is going to make that BBI be stopped. I truly believe deep down that the referendum is going to pass. The opposition as it is right now is more or less dead. We know that it doesn't matter what anybody says, we must of essence have a referendum. Tangu kulipofanyika handsheki baina ya Rais Uhuru Kenyatta na mwandani wake wa siasa Raila Odinga mnamo Machi mwaka 2018, mambo hayajakuwa sawa kwenye ulingo wa siasa baina ya chama cha Jubilee na chama cha ODM. So for them to have a handshake, obviously you see we were at a strange time where the president by then had been sworn in, then Raila had taken the people's oath. He was being called the people's president. They were talking about how we need to separate Kenya, or actually have two countries like what happened in Sudan. It is not the the choice of state operatives or government to determine what goes to a referendum or what doesn't, because the constitution already sets out under Article 255 what matters if you want to amend must of essence go to a referendum. Mwanzo upande wa Tangatanga ndio ulikuwa kwanza kuwa na shauku, ukisema kuwa salamu za maridhiano ilikuwa mbinu ya kumhepa naibu wa rais William Ruto na kumpendekeza Raila Odinga kama rais. The deputy president is looking at the next election in 2022. President is looking at the next generation by introducing the BBI and eventually the rebirth, a new constitutional dispensation. Chini ya mwaka mmoja, chama cha ODM pia kina shauku ya kusalitiwa na chama cha Jubilee. And the challenges that BBI is facing are very grave challenges, because out of the total number of county assemblies that passed the Building Bridges Initiative draft, only 11 of those county assemblies actually passed the correct original legitimate bill. Therefore, that's the challenge number one. Because if only 11 county assemblies got the original bill, then it means that, they haven't met the threshold of the 24 county assembly, in which case then, if we were to go by the constitution of Kenya, then, it ends there. It means that, it didn't pass the county assembly, and so therefore the bill has been thrown out. As far as the referendum is concerned, the timetable is also set not by those mandarins in government, but by the events themselves that precede the referendum. As a party, our position is that we cannot have a referendum together with the election. Ishara ya kwanza ya usaliti ilionekana wakati wa juhudi za kuipigia debe BBI, ambapo kampeni hizo ziliongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga bila ya kuonekana kwa Rais Uhuru Kenyatta. If we were following the constitution anyway, at the point where the chair of IEBC, Chebukati, came out and said that he did not print any copies, that he received copies and distributed copies. At that point, then, the process was already flawed, because the proper process is that whoever is pushing for a bill then gives one original copy to IEBC. I personally have not seen such agreement. These gentlemen were, gracious enough to make public, the context or the content and the text of the agreement. Everything that was contained in the agreement was reduced into writing, and any other, speculation is just that. Dalili za usaliti zilionekana tena wakati wa tarehe ya uchaguzi wa mageuzi ya katiba. And I want to be very careful. I think and I believe that if the system wants this referendum, we are going to have a referendum. So the question then becomes, are we going to pass the bill or not? And I still believe that even if a majority of Kenyans would probably not want to push for that referendum, I truly believe deep down that the referendum is going to pass. Swali kuni, je, mswada huu wa BBI ulitumika kama njia ya kupunguza makali ya kinara wa ODM Raila Odinga nchini? Kura ya maoni ilikuwa imeratibiwa kufanyika mwezi Juni, lakini kwa sasa chama cha ODM itahitajika kungojea zaidi. Kwa sasa
wanachama wa ODM hawajui iwapo waunge mswada wa BBI mkono au waupinge. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku shughuli zote za siasa kama njia ya kukabili ugonjwa wa corona, siasa za BBI zilitiwa kikomo, na hapa ndipo wanachama wa ODM walianza kuzua gumzo la kubashiri usaliti. So, I mean, these are challenges that if you ask me, because I know that the drivers of this initiative will do everything in their power to make sure that this bill passes. I foresee that they'll use the route of saying that the Attorney General is now, ensuring that the draft bill is within the Constitution and is therefore going to edit the typos, blah, 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 and bring back a draft which will reflect on the draft that the 1 million Kenyans actually assented their signatures to. Mswada wa BBI pia ulitiwa doa baada ya kugunduliwa kuwa ni kaunti 13 tu ndizo zilipitisha mswada halali. Baada ya wabunge kuitwa kikao maalum hivi majuzi, iligundulika kuwa mswada uliokuwa bunge la kitaifa ulikuwa tofauti na ule uliokuwa katika seneti kwa vipengele kadhaa. Wabunge walitupilia mbali tetesi hizo na kusema ilikuwa ni kutokana na makosa madogo ya uandishi. I think there's a lot to question on what processes we are following, but one would argue in the interests of the public, the 1 million people who have signed this bill, in the interests of peace and political stability, and all sorts of other things that you'd argue in terms of saying, let us just, find a way to make this thing pass. I think that is the route that we are going now. Dalili au ishara za usaliti kutoka chama cha Jubilee kimefanya kuwa na vita baridi baina ya wanachama wa ODM. Kikosi cha kwanza kikiongozwa na Otiende Omolo na James Orengo, kikosi cha pili kikiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya BBI Junet Mohamed. And then it went to the county assemblies, it was equally passed. Then now coming to National Assembly, which consider it passed as we speak, because there's nothing that is going to make that BBI be stopped at the National Assembly. Everything is set and BBI is going to pass. And after that, we'll go to the people to decide, of which I know that the people will decide on a positive note for the BBI to pass. And let's expect a new constitutional dispensation. Ni jukumu la kinara wa ODM Raila Odinga kuwaleta pamoja wafasi wake kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. NAMUKANA SAMWEL, runinga ya Switch.